Good afternoon, everyone. Myself, Arinjay Mukherjee. I am with Kotak Mutual Fund for last 2.5 years, and I take care of sales along with our training part also. Today, we welcome you for another interesting session in our continuous process of doing training sessions and valuable input sessions. In last few years, last 1 year, we have introduced another thing, that is regional training. That is training in various language along with English and Hindi, other language in other language. So we find that is very helpful and it's interesting for you to get update or get knowledge, acquire knowledge. So আবার আপনাদের সবাইকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আরেকটা নতুন সেশনের জন্য। আমি সবাইকে এই মুহূর্তে মিউটে রেখেছি। প্রেজেন্টেশনটা হয়ে যাবে, তারপর যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেনস থাকে আনমিউট করে দেব, তখন নিজেকে আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন, কিন্তু এই মুহূর্তে সবাই মিউটে আছে। আমরা আজকে যে সেশনটা নিয়ে কথা বলবো বা যে সেশনটা নিয়ে আমাদের আজকে মেন সেটা হচ্ছে ওয়ান সেকেন্ড একবার শেয়ার করে নিই। দ্যাট ইজ হোপ ইট ইজ ভিজিবল টু অল অফ ইউ। সবাই দেখতে পাচ্ছেন। once again welcoming to another session, that is second innings. এখান থেকে যদি আমরা চিন্তা করি, দ্যাট ইজ সেকেন্ড ইনিংস অফ আওয়ার লাইফ, আমাদের জীবনের সেকেন্ড ইনিংস মানেই আমরা কোনটা বুঝি, সেটা হচ্ছে আমাদের রিটায়ারমেন্ট লাইফ। দ্যাট হয় সেটাকে আমরা আমাদের লাইফের আর একটা সেকেন্ড ইনিংস হিসাবে ভাবতে পারি। এবার কোয়েশ্চেন আসতে পারে কেন সেকেন্ড ইনিংস? কারণ যদি চিন্তা করা যায় যে আমরা আমাদের লাইফে যে টাইমটা থেকে আমরা ওয়ার্ক বা জবের মধ্যে থাকি বা আমাদের কাজের মধ্যে থাকি, সেই টাইমে ইউজুয়ালি আমরা আমাদের নিজেদের কিছু শখ, সেগুলোর ওপর যতটা ইম্পর্টেন্স না দিই, আমাদের ফ্যামিলিতে যারা থাকে তাদের ইচ্ছেগুলো করার চেষ্টা করি, ফুল কন্টিনিউয়াস কম্প্রোমাইজ করতে থাকি। সাপোজ কেউ যদি আমরা এখন একটা চিন্তা করি কোনো গিফট করবার কথা, তাহলে অবভিয়াসলি সবচেয়ে ভালো, যে যার নিজের সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শাড়িটা হোক, সবচেয়ে ভালো শার্টটা হোক, নিজের মা কিংবা বাবা কিংবা ওয়াইফ এদেরকে গিফট করতে চাই। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা একটা সেকেন্ড চান্স পাই, লাইফে প্রত্যেকেই পাই রিটায়ারমেন্টের পরে, যেখানে আমরা নিজেদের উইশ গুলোকে ফুলফিল করার কথা ভাবতে পারি। এটা কখন পারবো ফুলফিল করার কথা ভাবতে? যখন আমাদের রিটায়ারমেন্টের প্রপার প্ল্যানিং থাকবে। সো পোস্ট রিটায়ারমেন্টে আমাদের সবগুলো পূর্ণ করবার জন্য আমাদের প্রপার প্ল্যানিং লাগবে, তবেই গিয়ে আমরা আমাদের সেকেন্ড ইনিংসটা খুব লাইভলি এবং ভালোভাবে কাটাতে পারবো। মুভিং ফরওয়ার্ড, হোয়াই রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং? এখান থেকে দাঁড়িয়ে নেক্সট কোয়েশ্চেন এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিংটা কেন দরকার? রিটায়ারমেন্ট করব নিজেদের ইচ্ছাগুলো পূরণ করবার জন্য, সেগুলোকে ফুলফিল করার জন্য, অ্যাচিভ করার জন্য। সো তার জন্য প্ল্যানিং লাগবে। এবার প্ল্যানিং করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে প্ল্যানিং এর কি কি অপশনস আছে সেগুলো একবার চেক করে নেওয়া যাক। অল্টারনেটিভ কি কি অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। ফার্স্ট যদি আমরা চিন্তা করি, দ্যাট ইজ বি ডিপেন্ডেন্ট অন জয়েন্ট ফ্যামিলি। আমাদের যে জয়েন্ট ফ্যামিলি আছে, মানে টোটাল ফ্যামিলির উপর আইদার আমাদেরকে পুরোপুরি আফটার রিটায়ারমেন্ট ডিপেন্ড হয়ে যেতে হবে। মানে আমার ছেলে বা মেয়ে বা যেই থাকুক, সে আমার পোস্ট রিটায়ারমেন্টের পরে জীবনটা সে টেক কেয়ার করবে। এভরিথিং হি উইল অর শি উইল টেক কেয়ার। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1. পয়েন্ট নাম্বার 2, বি ডিপেন্ডেন্ট অন চিলড্রেন। চিলড্রেনের ওপর, যেটা আমি বললাম, ছেলে বা মেয়ের ওপর ডিপেন্ড হয়ে যাওয়াটা, দ্যাট ইজ পয়েন্ট নাম্বার 2. পয়েন্ট নাম্বার 3,
কিপ আর্নিংস ফর অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ক্যান, যতদিন সম্ভব ততদিন আর্নিং করে যাওয়া বা ইনকাম করে যাওয়া, ইট মে বি এনিথিং। This is point number 3. And point number 4 is plan your retirement through your investments. আমাদের ওয়ার্কিং যে লাইফটা, সেই লাইফে এমন ভাবে আমরা রিটায়ারমেন্টটাকে ব্যাপারে চিন্তা করব বা প্ল্যানিং করব এবং তার জন্য প্রপার ইনভেস্টমেন্ট করব, যাতে পোস্ট রিটায়ারমেন্ট আমার লাইফটা ভালোভাবে কেটে যায়। এই 4টে পয়েন্টের মধ্যে যদি চিন্তা করে বলতে হয় যে কোনটা সবচেয়ে বেশি অ্যাট্রাকটিভ বা কোনটা সবচেয়ে বেশি ইজিয়েস্ট বা করা যায়, অবভিয়াসলি প্ল্যান ইওর রিটায়ারমেন্ট থ্রু ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্টমেন্টের থ্রু দিয়ে নিজের রিটায়ারমেন্ট পরবর্তী জীবনটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায়। এবার দেখবো সেটা কিভাবে করা যায়। যেটা আগেই বললাম, সেকেন্ড ইনিংস, দ্বিতীয় জীবন বলতে পারে। এই দ্বিতীয় লাইফটাকে বা দ্বিতীয় ইনিংসটাকে এভরিওয়ান ডিজার্ভ এ সেকেন্ড চান্স। ফার্স্টেই যেটা বললাম, আমাদের নিজেদের উইশ গুলো, আমাদের নিজেদের ইচ্ছেগুলো যেগুলো আমরা আমাদের ওয়ার্কিং লাইফে কমপ্লিট করতে পারি না, বা ফ্যামিলির ইম্পর্টেন্সটাকে, উইশটাকে প্রায়োরিটি দিতে গিয়ে নিজেদের উইশটাকে আমরা সেভাবে ইম্পর্টেন্স দিতে পারি না, তাদের জন্য, সবার জন্য এভরিওয়ান নিডস এ সেকেন্ড চান্স। যদি এখান থেকে সেকেন্ড চান্সের কথা বলছি, সেখানে কিভাবে আমরা আজকে টোটাল সেশনটাকে সাজিয়েছি বা আপনাদের কাছে প্রেজেন্ট করব, তার একটা জাস্ট ফ্লো দিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্টে আমরা কিছু ডেটা পয়েন্টস নিয়ে ডিসকাস করব। ডেটা পয়েন্টস গুলো regarding to our retirement and retirement related things. Some data points we'll discuss. Next, we'll discuss some tips. We'll give some tips কিভাবে আমরা নিজেদের রিটায়ারমেন্ট লাইফটাকে বেটার করতে পারি, ভালো করতে পারি, তার রিগার্ডিং কিছু টিপস। অ্যান্ড ম্যানেজ রিস্ক, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফে যখন আমাদের কাছে টাকাটা খুব লিমিটেড হয়ে যায়, সেই সময় রিস্কটাকে ম্যানেজ করা is more important. And finally, we'll give to you retirement solutions, how you can plan your retirement, that will give you. And foremost important thing, that is takeaways of de-risking concept. What is de-risking concept? Risk concept, risk management আমরা যে শিখেছি বা জানি, this is another important thing we'll discuss in today's session, that is de-risking concept. So first of all, start with some data points. কিছু data points নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করি। ফার্স্টে data points গুলো কি কি? This is not any data points. The data points we'll discuss here is all our World Bank data points. Key data points. First and foremost thing, that is age dependency ratio. First of all, আপনাদেরকে বোঝাবো বা জানাবো what is age dependency ratio. Age dependency ratio is nothing but the dependence of the working age people, dependency increase on the working age population. Like ধরুন আজকের আমি কাজ করছি, I am the working age population. আজকের থেকে আমার আগের জেনারেশন, মানে আমার বাবা কিংবা আমার বাবার বাবা, আমার ঠাকুরদা, গ্র্যান্ডফাদার যারা যিনি আছেন প্রত্যেকে, তারা কখনো পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফ সম্পর্কে চাকরি করেছে, জব করেছে, ইনকাম করেছে, বাট দে ডিডন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট পোস্ট রিটায়ার লাইফ। ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ড করব, কাজ করব, তারপরে লাইফটা ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ড করে, চিলড্রেনদের উপর ডিপেন্ড করে কাটিয়ে দেব। আর আমাদের আগের জেনারেশন, মানে আমার বাবাদের মতো জেনারেশন যারা ছিল, তারাও সেভাবে কিছু কয়েকজন হয়তো করেছে, কিন্তু অনেকেই মোস্টলি তারাও কোনো ওয়ার্কিং মানে পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফ নিয়ে অতটা ভাবেনি বা প্ল্যানিং করেনি। ভাবার থেকেও বড় কথা হচ্ছে প্ল্যানিং করেনি কেউ। সো as I am the working age population now, এখন আমি working age population, so if my grandfather lives, my father lives, so I have to take care of both of them. আমার বাবাকেও দেখতে হবে, মাকেও দেখতে হবে, আমার ঠাকুরদাকেও দেখতে হবে, গ্র্যান্ডফাদার গ্র্যান্ডমাদারও যদি থাকে, এদের সবার যে লাইফ, পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফ রয়েছে, তার যে জীবনটা রয়েছে, that has come to the working age populations.
So day by day it is getting increase in India, age dependency ratio. Next and important thing that is inflation. এখন আমরা সবাই জানি inflation is a very important thing and very important part of investment or planning, any kind of planning. It is maybe retirement planning or any kind of financial planning. Inflation plays the major role. আমরা যদি দেখি এখান থেকে দাঁড়িয়ে last 60 years say what is the average inflation in India, we get that 7.42 is the average inflation, consumer inflation in India in last 60 years. So more or less আমরা এখান থেকে ধরে নিতে পারি ইন্ডিয়াতে ইনফ্লেশন more or less এইভাবেই এগোবে in coming years also. Another important data, that is life expectancy. Life expectancy means আমরা আগে কতটা বাঁচতাম আর এখন ইউজুয়ালি লোকের অ্যাভারেজ লাইফ এক্সপেক্টেন্সি কত। 60 বছর আগে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ওয়াজ 41, মানে ইউজুয়ালি লোকজন 40 to 41 অবধি বাঁচতো অ্যাভারেজলি, and because of medicines, healthcare treatment, everything, antibiotic, now our life expectancy has rise to 70, 30 years বেড়ে গেছে এখন লাস্ট 60 বছরে। This is another important and very important thing, কারণ আগে লোকজন রিটায়ার করতো বা রিটায়ার করার পর কয়েক বছর জাস্ট বেঁচে থেকেই লোকজন হয়তো মারা যেত। That has increased like anything because of healthcare development. Moving forward, now we'll discuss about some tips to how to build up your things and what things we should keep in mind for retirement planning. Retirement planning করবার জন্য বা আমাদের সেকেন্ড ইনিংস এর জন্য কি পয়েন্টগুলো আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্টলি আমাদেরকে যেটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের লাইফের ডাইনামিক্স বা আমরা এই যে 60 ইয়ার্স আগে বা 60 ইয়ার্স এর মধ্যেও আমরা যেভাবে লাইফ আমাদের ছিল, it has completely changed its dynamics also. Dynamics যদি বলি মানে এখান থেকে দাঁড়িয়ে আমাদের লাইফ এক্সপেক্টেন্সি যেরকম বেড়েছে, আমাদের ওয়ার্কিং লাইফে চেঞ্জ এসছে, আমাদের রিটায়ারমেন্ট লাইফের টাইমিং এও চেঞ্জ এসছে। সো ডাইনামিক্স হ্যাজ চেঞ্জ। হাউ ইটস চেঞ্জড উইল সি দ্যাট। আমাদের লাইফে যদি আমরা পার্ট করি তাহলে 4টে পার্ট হয় ইউজুয়ালি, দ্যাট ইজ বার্থ, আফটার বার্থ এডুকেশন, এভরিথিং, দেন উইল স্টার্ট আওয়ার ওয়ার্ক, উইল ওয়ার্ক and we got retirement, and after that up to our life expectancy we live. So যদি আমরা আগের সিচুয়েশন দেখি, ইউজুয়ালি লোকজন at the age of 20 এর মধ্যে নিজেদের পড়াশোনা কমপ্লিট করে ফেলতো, এডুকেশন কমপ্লিট হয়ে যেত। 2022 by that time they got the job or work, they start their work, and at the age of 60 they got retired, and life expectancy used to be at 80. আমি যদি আগে বা এখনেরও ধরে নিই 80 বছর অবধি একটা মানুষ বাঁচতে পারে। সো যদি দেখা যায় 40 years of working life and 20 years of retirement life, post retirement life, 20 years. আর আগে কিরকম সিচুয়েশন ছিল সেটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। লার্জ জয়েন্ট ফ্যামিলিজ ছিল, হেলথ কেয়ারের কষ্ট অনেক কম ছিল, ইন্টারেস্ট রেটও অনেক বেশি ছিল, আর লাইফস্টাইলও এত হেলদিয়ার ছিল, মানে এখনকার মতো এতটা কমপ্লিকেটেড ছিল না। লাইফস্টাইল ওয়াজ ভেরি মাচ হেলদিয়ার লাইক বিফোর। মানে আমাদের তো এখন মনে হয় সকালবেলা থেকে সন্ধ্যাবেলা মোস্ট অফ দি যেগুলো মেট্রো সিটিজ হয় সেখানে লোকজনের লাইফের 24 ঘন্টার অর্ধেকটা সময় কেটে যায় শুধু ট্রাভেলিং এ। এখান থেকে অফিস যাওয়া, অফিস থেকে বাড়ি ফেরা, তার অনেকটা সময় ট্রাভেলিং এ কেটে যায়, তারপর ওয়ার্কিং হ্যাজার্ড, ওয়ার্কিং টেনশন, এভরিথিং। সো প্রিভিয়াসলি এতটা লাইফস্টাইলে আমাদের হ্যাজার্ড ছিল না, লাইফস্টাইল ওয়াজ হেলদিয়ার। সো লোকজন অনেকটা বেটার লাইফ লিড করতে পারতো। নাও it has changed. Usual education after completing the 85, কারণ 18 of the high secondary, তারপর graduation or any course it comes to 21, then postgraduate 23, 24, getting the job, they got
more or less on 25 at the age of 25, even তার থেকেও বেশি দিলে হয় অনেক সময়। কিন্তু রিটায়ারমেন্ট লাইফটাকে আমরা চেষ্টা করেছি, যেহেতু ওয়ার্কিং হ্যাজার্ড অনেক বেড়ে গেছে, টেনশন বেড়ে গেছে, সবাই চায় যে আর 60 বছর অবধি কাজ করা যাবে না, 55 at the age of 55 56 we should get retired. So after retirement we can got that post retirement life is big and we get the time to live our dreams or we can fulfill our wishes. কারণ at the age of 60 যখন কেউ রিটায়ার করে ততক্ষণে তার বয়সটা অনেক বেড়ে যায়, সো অনেক ইচ্ছে বা শখ গুলো তারা পূরণ করতে পারে না, অনেক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার থাকে, হলিডে কাটাবার ইচ্ছে থাকে, সেগুলো পূরণ করতে পারে না। সো রিটায়ারমেন্ট লাইফটাও এগিয়ে গেছে। সো আগে যেখানে 40 ইয়ার্স ছিল ওয়ার্কিং লাইফ, দ্যাট হ্যাজ রিডিউসড টু 30 ইয়ার্স, এন্ড আগে যেখানে পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফটা ছিল 20 ইয়ার্স, it has increased to 30 years. Life expectancy also got increased from 80 to 85. So post-retirement life also is longer and working life is shorter. So now we have to work for 30 years and we have to plan for another 30 years. In 30 years, we have to income for 60 years. 30 বছর কাজ করব এবং 30 বছরের মধ্যে সবাইকে কি করতে হবে, 60 বছরের জন্য তার ইনকাম করতে হবে। 30 বছরে সে ওয়ার্কিং করবে, তার ইনকাম প্লাস পোস্ট 30 ইয়ার্স এর জন্য ও তার ইনকামটা যেন স্টেডি থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার প্ল্যানিং করতে হবে। এন্ড লাইফ হ্যাজ চেঞ্জ লাইক এনিথিং। জয়েন্ট ফ্যামিলি থেকে এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি হয়েছে, হেলথ কেয়ার যত ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, হেলথ কেয়ার কস্টও আগের থেকে বেড়ে গেছে, interest rate has come down, and lifestyle has changed like anything. Now suboptimal lifestyle with so much of hazards. Life e ekhon onek beshi tension, everything বেড়ে গেছে। সো এখান থেকে যদি চিন্তা করতে হয়, তাহলে আগে আমি 20 বছরে আমাদের কাজ শুরু করতাম, এখন আমি কাজ শুরু করছি 25 বছরে। এরপর যদি আমি ওয়েট করি কখন আমি চিন্তা করব আমার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে, সো বাই দ্যাট টাইম ইট গট ভেরি লেট। সো we have to start early. This word start early is so much easier to speak, মানে খুব ইজি বলা যে স্টার্ট আর্লি, কিন্তু আমরা যারা এই প্রফেশনের সঙ্গেও যুক্ত তারাও যদি চিন্তা করে দেখি, আমরাও স্টার্ট আর্লি করে উঠতে পারিনি অনেকেই। So by that time we think যে start early, by that time we missed our bus. Most of the clients, not only clients, we যারা আমরা এই প্রফেশনের সঙ্গে যুক্ত তারাও বাসটা মিস করে ফেলেছি। So this is reality. যদি আমরা সবাইকে নিজেরা চিন্তা করি, আমরাও start early জানি, start early বলি, but we didn't catch the bus in time. So we have to think how we can manage it now. Now we'll see the solution of different clients. First we'll see a very good client who go by syllabus. Why syllabus? মানে যে start early কথাটা মেনে যদি স্টার্ট করে, 25 এ সে জব পাচ্ছে, at the age of 30 আমি ধরে নিলাম সে স্টার্ট করলো ইনভেস্টমেন্ট at the age of 30. আমরা আগেই ধরে নিয়েছি রিটায়ারমেন্ট এজ ইজ 55 আর আমরা রেট অফ রিটার্ন ধরে নিয়েছি 12%। এখান থেকে ধরে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে যদি আমি চিন্তা করি 30 ইয়ার্স এ যদি কেউ স্টার্ট করে, স্টার্ট আর্লিতেও, সো তার হাতে 25 বছর টাইম থাকছে এখান থেকে at the age of 55। সো তাকে যদি এই 25 ইয়ার্স এ 2 CR কর্পাস বানাতে হয় নিজের জন্য with the rate of 12% per annum ধরে যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে তাকে পার মান্থ নিয়ার অ্যাবাউট 12,000 SIP করতে হবে, তবে গিয়েই সে 2 CR টা অ্যাচিভ করতে পারবে in 25 years. This is for the good clients or who maintain the syllabus, who follow the syllabus, তাদের জন্য this is category 1. Category 2, another 2 type clients যারা আরো একটু বেশ লেটে স্টার্ট করলো at the age of 35,
সো তার হাতে 20 বছর সময় রইল, তার সেম 2 CR অ্যাচিভ করতে এসআইপি করতে হবে নিয়ার অ্যাবাউট 22,000, অলমোস্ট দ্য ডাবল। অ্যান্ড যদি আরেকটু লেটে শুরু করে কেউ অ্যাট দ্য এজ অফ 40, তার হাতে সময় থাকছে অনলি 15 ইয়ার্স। সো তাকে আরো ডাবল করতে হবে, কারণ তাকে কাইন্ড অফ 42,000 এ পার মান্থ এসআইপি করতে হবে টু অ্যাচিভ দ্য সেম গোল 2 CR ইন at the age of 55. This is one kind of solution. Another solution we can think that is very interesting, এই দুই ক্লায়েন্টস এর জন্য যারা স্টার্ট আর্লি করেনি, তাদের জন্য এসআইপি অ্যামাউন্টটা যদি পার মান্থ তারা কমাতে চায়, ইট উইল গেট রিডিউস টু হাফ। কিন্তু তাদেরকে আরেকটা কি করতে হবে, তাদেরকে এসআইপি টপ আপ অ্যামাউন্ট অ্যাড করতে হবে। যে 35 এ চালু করছে তাকে প্ল্যান করতে হবে প্রতি বছর আমায় 2000 টাকা করে এসআইপি টপ আপ দিয়ে রাখতে হবে, যাতে 2000 করে বেড়ে যায়। আর যে 40 তে স্টার্ট করছে তাকে করতে হচ্ছিল 42,000, তাকে এখন 22,000 করতে হবে। কিন্তু তাকে তার জন্য কি করতে হবে, 4,000 টপ আপ অ্যামাউন্ট অ্যাড করে রাখতে হবে, মানে প্রতি বছর তার যেন 4000 টাকা করে এসআইপি বেড়ে যায়। সো he or she can achieve the goal of 2 CR at the age of 55. মুভিং ফরওয়ার্ড, আমরা যদি চিন্তা করি এখান থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড ভেরি ইউজফুল থিং, দ্যাট ইজ কনসেপ্ট অফ ডি-রিস্কিং। আমি শুরুতেই বলেছিলাম আমরা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অফ দি জানি, হোয়াট ইজ দ্য ডি-রিস্কিং, দ্যাট ইজ কনসেপ্ট, দ্যাট কনসেপ্ট উইল ডিসকাস টুডে। সো লেটস সি সাম কোয়েশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ইজ 100% ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইসেবল আফটার রিটায়ারমেন্ট? মানে রিটায়ারমেন্টের পর পুরো 100% ইকুইটি ইনভেস্টমেন্ট কি অ্যাডভাইস করা উচিত? Obviously answer is no. Next thing, if markets fall during the retirement phase of the client, will the capital erosion reduce the withdrawals and adverse affect the post-retirement lifestyle? যদি কারো রিটায়ারমেন্ট ফেজের সময় মার্কেট ফল করে, তাহলে কি তার ক্যাপিটাল ইরোশন হবে এবং তার উইথড্রলসটা কমবে? অবভিয়াসলি উইথড্রলসটা কমালে ভালো, এবং যদি উইথড্রলস সে যখন মার্কেট ফল করেছে তখন উইথড্রলসটা কমিয়ে দেয়, সাপোজ কেউ 10,000 1 লাখ করে পার মান্থ উইথড্রল করছে, সেটা 80,000 করে দেয়, তাহলে তার পোস্ট রিটায়ারমেন্ট লাইফস্টাইলটাও কি হ্যাম্পার হবে? অবভিয়াসলি হ্যাম্পার হবে। নেক্সট, is 100% debt or balance investment is advisable after retirement? That is also no. যেমন 100% ইকুইটিতে যাওয়া উচিত নয়, সেরকম 100% ডেট বা ব্যালেন্সেও যাওয়া উচিত নয়। নেক্সট, is there any solution available to shield the impact of adverse market situation and still have investment in equity? এই ধরনের কি কোনো উপায় আছে যেখানে মার্কেট সিচুয়েশন যদি খারাপ হয়, মার্কেট ফল করে, তাহলেও ইনভেস্টমেন্ট ইকুইটিতে রেখে দেওয়া যাবে বা ইনভেস্টমেন্ট ইকুইটিতে বজায় রাখা যাবে? Obviously yes. Introducing the concept of de-risking. Here we are introducing the concept of de-risking, and how, that we'll see. Let us understand better how we can manage these things in debt and equity, how we should invest or how we should put our investor money in post-retirement cases. That we'll see. See the situation, the corpus amount post-retirement is 2 CR and monthly withdrawal will be 1 lakh, and rate of return in case of equity we assume 12% and in case of debt we assume 8%. Also we have keep in mind the inflation of 7%. Now see how it works. Per month কেউ 1 লাখ করে যদি SWP করে, এই বছরে 1 লাখ করছে মিন্স নেক্সট ইয়ারে 7% ইনফ্লেশন যুক্ত হয়ে তাকে 1,07,000 টাকা করে করতে হবে। তারপরের বছর 1,14,000 করে তার SWP চলবে, তারপরের বছর আরো 7%, লাইক দিস ইট উইল কিপ অন ইনক্রিজিং বিকজ SWP অ্যামাউন্ট শুড ইনক্রিজ। Why? Because inflation is there. প্রতি বছর 7% করে ইনফ্লেশনের জন্য আমাকে বা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, সেটা তার তবেই সে তার লাইফস্টাইল বজায় রাখতে পারবে যদি প্রতি মাসে 7% করে SWP অ্যামাউন্টও বাড়ে প্রতি বছর। সরি, সো আমাদেরকে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে সেটা দেখব।
ফার্স্ট ইয়ারে আমরা যদি দেখি 1 লাখ করে প্রতি মাসে উইথড্রল করছে, মিন্স প্রতি বছরে 12 লাখ ইন উইথড্রল হচ্ছে। সিমিলারলি প্রতি বছর যেভাবে পরের বছর 1,07,000 করে প্রতি মাসে করলে 12.84 কিপ অন গোয়িং, এইভাবে চলবে। সো যদি আমি দেখি আমার রিটায়ারমেন্ট কর্পাসটাকে কিভাবে ডিভাইড করতে হবে সেটা যদি দেখি, আমাকে প্রথম 3 বছরের যে এসডব্লিউপি অ্যামাউন্ট, লাইক ফার্স্ট ইয়ার ইজ 12 lakh, second year is 12.84, third year is 13.73, এই 3 বছরের যে এসডব্লিউপি অ্যামাউন্ট সেটাকে আমায় ডেটে রেখে দিতে হবে। আমার যে 2CR টোটাল কর্পাস তার থেকে 3 বছরের আগামী 3 বছর এসডব্লিউপি এর অ্যামাউন্টটা ডেটে রেখে দেব এবং সেখান থেকে এসডব্লিউপি হতে থাকবে এবং রিমেইনিং পার্ট will shifted to equity balance, remaining part. How it works we'll see in the second year. এবার সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমাদের কি করতে হবে, সেকেন্ড ইয়ারে আমাদেরকে আবার যে ফার্স্ট ইয়ারেরটা বেরিয়ে গেল, সো from that equity we have to start and thing, যার ফলে আমাদের ডেটে গিয়ে another ফোর্থ ইয়ারের টাকাটা জমা হয়ে যায়। তখন ডেটে কি কি থাকছে, সেকেন্ড, থার্ড এন্ড ফোর্থ ইয়ারের টাকা। এবং থার্ড ইয়ারে আবার কি করতে হবে আমাদের, সেম ভাবে থার্ড, ফোর্থ এন্ড ফিফথ ইয়ারের টাকাটা জমে যাবে এবং ফোর্থ ইয়ারে সেম ভাবে কিপ অন ইনক্রিজিং, এইভাবে টাকাটা জমে যাবে। এবং আমাকে প্রথম 3 বছরের টাকা এসডব্লিউপির টাকা কিন্তু ফার্স্টেই আমাদের ডেটে সরিয়ে রাখতে হবে, and remaining part we should invest in equity, and after that from second year make an STP from debt equity to debt, and ডেটে পরের তারপরের বছর প্রতি নেক্সট বছরের যে ব্যাকআপটা সেটা কিন্তু রেডি করে রাখতে হবে। সো লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্কস। যদি ডি-রিস্কিং অ্যাপ্রোচের কথা আমরা দেখি, অ্যাডভান্টেজেস অফ ডি-রিস্কিং, only 3 years money in debt, rest earns equity returns. ইকুইটি রিটার্নের জন্য আমি বাকি টাকাটাকে রেখে দিলাম, ডেটে আইডিয়ালি ফেলে রেখে দিলাম না। এই যে 3 বছরের টাকা আমি ডেটে রেখে দিলাম, তাতে সুবিধা কি, প্রোটেকশন দিলাম, আমরা রিটায়ারমেন্ট কর্পাসটাকে প্রোটেকশন দিলাম, যাতে আগামী 3 বছর মার্কেট সিচুয়েশন যাই হোক সে যেন তার ফ্লোটা ঠিকঠাক পেতে থাকে এবং এই 3 বছর ইকুইটিতে যে টাকাটা রয়েছে তার উপরও যেন কোনো হ্যাম্পার না আসে, যতই মার্কেট ডাউন হোক কিংবা আপ হোক সেটাতে যেন হাত না পড়ে। and active management of funds required এই ক্ষেত্রে কিন্তু সুইচ মানি, ইকুইটি টু ডেটস, ডেট টু ইকুইটি, এভরিথিং। কারণ আফটার ফার্স্ট ইয়ার আবার ইকুইটি থেকে ডেটে আমায় টাকা ট্রান্সফার করতে হবে, প্রতি ইয়ারের শেষে ইকুইটি থেকে ডেটে টাকা ট্রান্সফার করতে হবে, তো অ্যাক্টিভ ম্যানেজমেন্ট লাগবে। এই অ্যাপ্রোচের জন্য এমএফডি দের রোল very crucial. IFA দের রোল in this approach, IFA role is very crucial, and investment in fixed income and real estate. So these are the advantages of de-risking approach. And we move forward. Some thumb rules we'll check. What are the some basic thumb rules? What is the thumb rules? Jodi কেউ total corpus of 1 CR তার থেকে থাকে আর SWP 1 লাখ করছে 12% এ, তাহলে তার টেনিওর 24.82 years। এবার যদি কাউ কর্পাস আমাকে 33% বাড়াতে হবে, যদি এটা ইকুইটিতে রেখে থাকে তাহলে এই কর্পাসটা তার চাই প্রতি মাসে 1 লাখ টাকা করে উইথড্রল করতে গেলে। তার কত, যদি শুধু ইকুইটিতে ইনভেস্ট করে সেক্ষেত্রে তার কিন্তু 1 CR চাই ইকুইটিতে এবং এসডব্লিউপি অ্যামাউন্ট 1 লাখ থাকবে, কারণ ইকুইটির রেট অফ ইন্টারেস্ট বেশি। এবার সেটাই যদি সে কমপ্লিটলি ডেটে করে সেক্ষেত্রে 33% মোর কর্পাস লাগবে। সো হি হ্যাভ টু অর শি হ্যাভ টু কিপ ইট 1.33 lakhs in debt to get the return or SWP. এবার সেম যদি আমি চিন্তা করি SWP যদি আমার এখানে ইনফ্লেশনের কথাটা আমি ইনক্লুড করি, তাহলে আমার ইকুইটিতে আগে যেখানে 1 CR রাখতে হচ্ছিল তার থেকে 80% বেশি টাকা রাখতে হবে ইনফ্লেশন মাথায় রেখে যদি SWP করতে হয়, তাহলে 1.78 crore রাখতে হবে 50,000।
আর যে ডেটে রাখবে তাকে আরো বেশি রাখতে হবে, তাকে 100% মোর আরো বেশি কর্পাস রাখতে হবে, দ্যাট ইজ 2 CR 65 lakhs. So meet up the SWP target or meet up the need. These are the basic thumb rules. And let's see how to manage risk. Now we'll see how to manage risks. How can we manage the risk? We understood the concept of de-risking. Now we'll understand the risk management. Risks which need to be consideration. কি কি risk consideration এ রাখতে হবে? তার মধ্যে foremost risk, that is inflation, যেটা আমরা আগের বার কাউন্ট করলাম এবং দেখালাম। ইনফ্লেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা রিস্ককে আমরা যদি উইদাউট ইনফ্লেশন প্ল্যানিং করি, সো আওয়ার প্ল্যানিং উইল গো টু ওয়েস্ট। আজকে যেটা এক্সপেন্স যদি আমার 1 লাখ টাকা পার মান্থ থাকে, এখান থেকে দাঁড়িয়ে অ্যাজিউম যদি করে না হয়, আর এবং সেটা যদি, যেটা আমরা আগেও দেখলাম লাস্ট 60 ইয়ার্সে ইন্ডিয়াতে ইনফ্লেশনের অ্যাভারেজ দ্যাট ইজ 7.5%, 7.5% করে, সো সেটাকে যদি আমরা ধরে নিই আগামী দিনেও, সো এখান থেকে দাঁড়িয়ে নেক্সট 50 ইয়ার্সে সেই 1 লাখ টাকার মান্থলি এক্সপেন্সটা গিয়ে দাঁড়াবে 37 lakhs, মোর দ্যান 37 lakhs পার মান্থ দাঁড়াবে। So we have to keep in mind, when we are planning, we have to keep in mind the inflation thing. Moving forward, debt and equity asset class এর ক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। লাইক ডেটে আমায় যদি করতে হয় তাহলে 8% পাবো, মানে এক্সপেক্ট করে চলতে পারি। ইকুইটির ক্ষেত্রে ইটস গন টু 12%। সো আমাকে যদি এখান থেকে চিন্তা করতে হয়, তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ডেট এবং ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট, যেখানে ইনভেস্টমেন্ট অফ রুপিস 1 লাখ আজকে রাখি, তাহলে আমার এখান থেকে অ্যানাদার 30 ইয়ার্সে সেটারও গ্রো কতটা হবে। যদি ডেটে রাখি তাহলে অবভিয়াসলি আমার গ্রোথ কম হবে, it become 1 lakhs become to 10 lakhs. If we keep it 1 lakhs in today in 2021, in case of equity it's gone to 30 times more, comes to 30 lakhs. So আমি কি অ্যাসেট ক্লাসে রাখতে চাইছি, কোনখানে আমার ইনফ্লেশন বিট করে রিটার্ন আসবে, আমার এক্সপেকটেশন কি এই টাকার উপর, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু চুজ দ্য রাইট অ্যাসেট ক্লাস where to invest. Equity may generate positive inflation beating returns in long term. Obviously আমরা জানি long term equity better return দেবে compared to debt. Number 2, lack of discipline. Discipline is very important. সেটা কেন আমরা দেখব। We take our some funds, 4 funds, small cap, emerging equity, blue chip and opportunity, flagship funds, few of ours. সেখানে যদি দেখি 31st March 2020, the important is যেখানে মার্কেট ডাউন হতে শুরু করে 31st 2020, যেখানে কোভিড এর জন্য মার্কেট ডাউন হওয়া শুরু হয়, এবং সেখান থেকে যদি দাঁড়িয়ে দেখি সেই সময় স্মল ক্যাপের রিটার্ন -8% ছিল 5 বছরে, 3 বছরে ইট ওয়াজ -20%, emerging equity also -16%, blue chip -12%, equity opportunity -12%. Just wait another 1 year, 1.5 year, and the return you can see on 31st August 2021, যেটা -20% ছিল স্মল ক্যাপে 3 বছরে, সেটা +50%, যেটা ইমার্জিং ইকুইটিতে -16% ছিল, দ্যাট হ্যাজ বিকাম টু 37%, যেটা ব্লু চিপে -12% ছিল, ইট হ্যাজ বিকাম টু নিয়ার টু 30%, and equity opportunities also same. So in the market, when যখন মার্কেট ফল করছে, যখন মার্কেট ডাউন হচ্ছে, সেই সময় আমাদের ইম্পর্টেন্সটা আরো বেশি বাড়ে, হাই ফেদের ইম্পর্টেন্সটা অনেকটা বেড়ে যায়, টু মেক হিজ ক্লায়েন্ট ডিসিপ্লিন, টু কিপ হিম ইনভেস্টেড এট দ্যাট টাইম, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম যে দিস ইজ নট দ্য রাইট টাইম টু গেট আউট অফ দ্য মার্কেট। যারা ওয়েট করেছে সেই মার্কেটেও দাঁড়িয়ে থেকে, they are seeing the results. Advisor support is more important. Do it yourself.
অ্যাডভাইজার সাপোর্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা লাস্ট কোভিড টাইমেও আমরা সবাই বুঝতে পেরেছি, ইভেন আপনাদের ক্লায়েন্টরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে যে কি জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল। সেই সময় আপনারা গিয়ে যদি তাদেরকে আটকে না রাখতেন বা তাদেরকে না বোঝাতেন, they all have missed the rally. So moving forward, retirement solution. Now we'll come to the main solution part, how we can plan our retirement. Retirement planning products, which are the products? Debt or fixed income products. Which are the debt and fixed income products? That is PPF, Public Provident Fund, National Pension Scheme, NPS, Senior Citizen Savings Schemes. These are the debt and fixed income products. Fixed deposit with interest payouts. These are the some debt and fixed income products. And monthly income plans, MIP also there. So these are the some debt fund or fixed income products যেগুলো থ্রুতে বা যেগুলো দিয়ে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং করা যেতে পারে। And retirement planning products, another obviously insurance, another part যেখানে রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং এর কিছুটা টাকা অবশ্যই রাখা উচিত, that is annuity plans. There is two type of annuity, life annuity and joint life annuity, and life annuity with return of purchase price also. There is another that is life annuity with return of purchase price, and annuity of certain years also there. 5 বছর 10 বছর 15 বছর 20 বছরের annuity রয়েছে certain years এ, and increasing annuity also there. So there in insurance there is so much of annuity plans where you can give your investor exposure in retirement planning. And another important, that is reverse mortgage. It is reverse home loan. Banks pay monthly or yearly interest on the property valuation, maximum 50k. The owners continues to occupy the property, cannot be removed as long as either spouse alive. যতক্ষণ তার স্পাউসরা বেঁচে থাকছে ততদিন ব্যাংক সরাতে পারবে না, কিন্তু তার এগেইনস্টে দিস ইজ কল্ড রিভার্স হোম লোন। হোম লোনে কি হয়? হোম লোনে আমরা টাকা, কেউ ইনভেস্টর ধার করে এবং ব্যাংককে তাকে লোন দিতে, মানে প্রতি মাসে ইন্টারেস্ট পে করতে হয়। ইন কেস অফ দ্যাট, banks you give your property, banks pay you monthly or yearly interest against your property. So this is another solution. Bank may also pay for structural and civil work of the property that investor have to check. And another solution, this reverse mortgage continued, the owner cannot vacate the or rent the property or keep it PG, like মানে তাকে নিজেকে বসবাস করতে হবে ওই প্রপার্টিটাতে, সেই প্রপার্টিটাকে সে রেন্টেও দিতে পারবে না বা পিজিও বানাতে পারবে, মানে পেইং গেস্ট এই কাইন্ড অফ বানাতে পারবে না, তাকে বসবাস করতে হবে। দিস ইজ দ্য রুল। আফটার ডেথ অফ বোথ ওনার্স অফ দ্য ফলোইং থিংস ক্যান বি ডান। কি করতে পারা যাবে? Then the beneficiaries of the owners can pay the due to the bank and take the ownership of the property. Property ownership নিয়ে নিতে পারবে। The bank auctions the property or recovers its dues and charges and pays the balance to the beneficiaries of the owners. These are the two things which can be done after the death of the both owner, মানে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ দুজনেই মারা যাবার পর এটা করা যেতে পারে বা ব্যাংক করতে পারে। This is another thing. And finally, retirement planning through mutual funds. We know 100% equity, debt and hybrid, flexibility to withdrawals, increasing withdrawals for retirement inflation possible, better returns compared to others option. এই যতগুলো অপশন দেখলাম তার থেকে obviously better return compared to other options. These are the some important benefits of doing mutual funds, retirement planning for mutual funds. And for that, very importantly, advisor required to manage this investment switches, when to exit, when to enter, how much we should keep in equity, how much we should keep in debt, how much in balance. For that, in mutual fund, advisor is very much required. Moving forward, support from Kotak MF training.
we can support you also in retirement planning. You can through retirement calculator we have, annuity calculator have, de-risking calculator we have, other calculation discussed in the PPT যেগুলো আরো রয়েছে, we can provide to you. You can just mail to tejas.thakur@kotak.com. So asking for any of this calculator, he will provide you this calculator, so you can use it, this Excel based calculator in your retirement planning for your clients. That you can do. This support we provide to you. If you require any other help understanding above calculators, creating customized calculators for your client, you can mail to again tejas.thakur@kotak.com, or you can WhatsApp in this number, or you can contact to me also to getting this kind of calculator or things you can want to do, or you want to understand these things, you can contact to us also. So a good retirement planning help us to live life stress-free. That is very true. It is very important to live life stress-free, happily. For that, in that 30 years, we have to plan for our retirement, post-retirement life. So thank you, everyone. Thank you for being with us, and follow your passions, follow your thing which you have not done in your first innings. That may be singing, that may be musical instrument, gardening, or anything else, drawing, anything. It could be anything else. So live that passion, or to live that life. Please do retirement, post-retirement planning for your clients and for you also. Thank you. Thank you once again, everyone. And you can follow us in Kotak KMNC training queries @kotak.com. You can write to us, or you can follow in our YouTube channel, that is KMC Pro Start. You can go there and get various modules of training, and you can update yourself in that. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.